Carlos Mendoza, un multimillonario de 52 años caminaba hacia su jet privado, valorado en 30 millones de euros. Tras haber tirado el trato más importante de su vida, un acuerdo de 500 millones de euros con inversores rusos, lo esperaba un vuelo a Mónaco para firmar los contratos finales. De repente, una chica de 16 años, con un vestido o dual roto y manchado de grasa, corrió hacia el gritando de taunt. Tu avión sido saboteado. Carlos se giró, sorprendido, quién eres. Como entraste aquí no importa. Quién soy respondió. Elajé una bomba en el motor izquierdo si despegas mireras. Carlos miró a esta chica desconocida, suya, desesperada, claramente, fuera de lugar. Tenía dos opciones. Ignorarla y abordar, como estaba previsto, o creerla, a una adolescente que ni siquiera debería estar allí. Su decisión cambiaría ambas vidas para siempre. Porque lo que esta chica sabía, y lo que Carlos estaba a punto de descubrir en las siguientes 24 horas, conmocionaría a espaga y demostraría que a veces Los Angeles se esconden en los lugares más inesperados. La observa con atención. Su ropa estaba sucia, sus manos llenas de grasa, y parece no haber dormido en días, pero en sus ojos había una determinación que lo impacta. Esta azo es una restringida, dio Carlos, como le gusta aquí cruz la pista, de mantenimiento, trabajaba, aquí hasta hoy me despidieron, explicó ella. Hace 20 minutos via dos hombres manipulando te avión. Colocaron algo en el motor izquierdo. Tenían credentials falsas y hablaban en ruso. Cuando me vieron. Por eso estoy aquí para advertir. A Carlos se la hello la sangre rusos el trato de esta noche era con oligarcas rusos. Y si alguien quería impedirlo porque debería queret. Pregunto. Mir padre murió en accidente de avión. Los técnicos ignoraron una advertencia para no retrasar el vuelo. No permitir que vuelva a ocurrir. Sus palabras la atravesaron el corazón. Carlos se acercó al motor con la lentona de su motor. Lo que violó paralizó cables cortados, piezas mal reconectadas y un pequeño dispositivo oculto. Tenías razón, susurró en ese momento, se escucharon pasos sobre la pista. Dos hombres con uniformes de técnico se acercaban rápidamente. Uno gritó algo en ruso y ambos sacaron pistolas. Corre, gritó la chica agarrando la mano de Carlos. Carlos Mendoza, el hombre, más rico de España, ahora corría por su vida, de la mano de una chica de 16 años que acababa de salvarlo. Corrieron entre los hangares. Los disparos resonaban detrás. Carlos se acostumbrado a salas de juntas que escapar. Ya deba por aquí, gritó la chica. Lo condujo por un pasadizo de mantenimiento hasta el estacionamiento VIP. ¿Quiénes eran esos hombres? Preguntó el auto. Lo sub, pero dijeron en ruso que eliminarían el testigo. Querían que la exhibitera contigo dentro. Carlos seco su móvil para llamar a la policía. No adversió. El así, espías en el aeropuerto podrían interceptar la llamada. Tenemos que salir primero. Mi coche está en el estacionamiento VIP, dio Carlos, señalando un Maserati negro. Llegaron sin ser vistos y mientras conducía lejos del aeropuerto. Carlos llamó a su jefe de seguridad privada. Marcos de mi jet ha sido saboteado. Cancela el vuelo. Que inspección el avión completo con artificieros. ¿Está seguro?
Una chica acaba de salvarme la vida. Quiero saber quién intentó matarme, y porqué. Durante el viaje a Madrid la chica contó su historia. Su padre, piloto, había muerto en un accidente sospechoso. Vivía sola en un piso en las afueras y trabajaba de noche como limpiadora para pagar los estudios. Y esa noche la despidieron por hacer demasiadas preguntas tras ver a los hombres rusos por ser arriesgaste todo para advertirme. Preguntó Carlos Porknetti, adversió a mi padre, respondió Lucha Letters, y cuando ves que alguien vi a morir, no puedes simplemente dar la vuelta. Carlos la miró por el retrovisor en una sola noche. Ella la había mostrado valor y humanidad que él había visto en décadas de negocios. Lucia preguntó por volver si te vieran, podrían buscarte. La levo a su atico en las torres que el lugar seguro que conoce. Letters, mientras Lucia se duchaba se ponía ropa limpia. Carlos reflexionaba sobre lo ocurrido. Entonces sonó su teléfono. Era Marcos. Tenías razón, dio Marcos. Los artificieros encontraron un explosivo contemporizador en el moto izquierdo. Habría explotado 10 minutos después del despegue. Los dos hombres que lo colocaron han desaparecido. Entraron con documentos falsos y no dejaron rastro. A la mañana siguiente, Lucia se despertó en una cama que valía más de lo que ganaba en un año. Carlos ya estaba despierto, hablando con investigadores privados y expertos en seguridad. Los responsables están vinculados al trato con los rusos. Dio alguien no quería que llegara a Mónaco. Aún puedes ir. Dio Lucia Letters. Es tan importante el negocio. Carlos la miró. Lo era 500 millones de euros. Pero, anoche, entendí que hay cosas más importantes que el dinero. Como seguir vivo y como que una chica de 16 años me enseñara lo que significa el verdadero valor. Lucia la había recordado algo que había olvidado, el instinto humano de proteger a los demás, incluso arriesgando la propia vida. Lucia, quiero hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta trabaja para mí? No como limpiadora, como asesora de seguridad. Lucia casi se atragana con el café. Carlos, ni siquiera he terminado el bachillerato. He visto detectes un sabotaje cumis. Expertos no vieron, salvaste la vida de un desconocido. Esa es la competencia que busca. La ofreció sendan ling eurosomes para comenzar vivienda de empresa. Los estudios pagados por choices. Esto preguntó, ¿por qué no tú salvaste mi vida? Respondió, Carlos ahora quiero salvar la tuya. En ese momento sonó el teléfono de Carlos. Una voz fría. No habrá otro. La línea se cortó. Lucia y Carlos se miraron. La batalla apenas com nzaba.esa misma mañana. Carlos trasladó a Luke a una villa segura en Marbella. Mientras sus investigadores privados comenzaban a rastrear quién había ordenado el atentado. Sin embargo, las amenazas no tardaron en llegar. Mensajes anónimos advertían, no puedes esconder para siempre. Mendoza, lo que sabemos puede destruir a ti y a tu familia. Carlos reunió de inmediato a su equipo legal. Lo que descubrieron era escalofriante. El negocio ruso no era simplemente una inversión, sino una fachada para lavar dinero de actividades relacionadas con la guerra. Carlos nunca lo supo, pero alguien había falsificado documentos usando su firma. Su abogado fue claro.
si esto sale la luz padres, ir, a prisión por 20, os entonces que, solga la verdad, respondió, Carlos con firmeza, Lucía, que había estado escuchando, la conversación, intervino, los hombres, rusos mencionaron, un nombre, Volkov. Dijeron, que el trabajo debía estar terminado antes del domingo. Carlos se quedó pensativo. Victor Volkov era uno de los inversores con los que debía reunirse en Mónaco. Tal vez no querían evitar el negocio de los boletos, tal vez querían matarte para que todo, para que una accidente, para que el acuerdo para tierra legítimo, un martir, Kuberbin, las huelas, Carlos la miró, impresionado. ¿Cómo se te ocurren estas cosas? He visto demasiadas películas políticas, sonrió. Pero cuando tu padre mueran, circunstancias, sospechosas, aprendes, a ver conspirations, en todas partes. Carlos comprendió, en ese instante que Lucía no era solo valente, era extraordinariamente inteligente, tenía un instinto natural de investigación que sus propios directores millonarios no poseían. Lucia tengo otra propuesta, Adam, a desenmascar, a Volkov. Tú tienes el instinto, yo tengo los recursos, si nos matón, pregunto, ella con voz tranquila. Entonces, al menos, moraremos, sabiendo que hicimos lo correcto. Y esa noche, el mar desde la terraza de la villa, Lucia comparció, algo que conmovió profundamente a Carlos cuando mi otra murió. Me prometí que alguien que alguien daa la verdad. Pero luego la vida te atropella, trabajas solo para sobrevivir. Y olvidas tu cuál era el sueño de tu padre preguntó, Carlos ser piloto del ejército, del irrumpe, servir al país. Pero acabó pilotando jets privados para ricos que ni siquiera lo miraban como persona. Carlos sintió un golpe en el pecho, Lucia como murió exactamente padre. Fue durante un vuelo privado el jet explotó por una supuesta falla técnica. El pasajero era un empresario ruso que iba a testificar en un juicio por corrupción. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Carlos con la voz temblorosa. Victor Volkov, todo en callo. Carlos entendió que lo que enfrentaban no era solo un atentado contra su vida, sino un patrón. Volkov eliminaba sistemáticamente a persona que pudiera perjudicarlo, y siempre utilizaba el mismo método, sabotajes aéreos disfrazados de accidentes. Lucia tu padre no murió por casualidad. Fue asesinado, Losa respondió, ella con firmeza, siempre lo supero quien habría creído. Y juntos tenemos el poder lo movilizo todos recursos, detectives privados, expertos, informáticos, abogados internacionales, en tan solo 48 horas reunieron pruebas devastadoras. Volkov había orquestado al menos 6 casadones aéreos en los últimos días, siempre para silenciar testigos. Pero Volkov no se quedó de brazos cruzados. Los ataques se volvieron más directos, intentos de intrusión en la villa, coches siguiéndolos, llamadas con amenazas claras. Mendoza, la chica sabe demasiado. Si no nos la entregas antes del domingo, las eliminaremos a las 2. Debería entregarme, dio Lucia una noche. No quiero que muras por mi culpa. Carlos la tomó por los hombros. He vivido 52 años como un cobarde, haciendo tratos con criminales por dinero. Tú me enseñaste el verdadero significado del valor. Nunca te dejaré, pero si morimos, al menos lo haremos luchando por justicia. El plan de Carlos era audaz. Usarse como cebo para atraer a Volkov al descubierto, mientras Lucia
la entrega de pruebas a autoridades internacionales era peligroso su pero también su única oportunidad de detener al asesino de su padre dat la noche antes de la operación. Lucia la deo gracias. Porcho, preguntó Carlos, por hazarm, center importante, de nuevo, por darm, una familia, Carlos tenía los ojos, húmedos, tú no solo me salvaste la vida, salvaste mi alma. Al día siguiente, Carlos acudió a su cita con Volkov, fingiendo querer cerrar el trato, pero lavaba cámaras ocultas. Y una confesión era su objetivo, una confesión que serviría para cerrar el capítulo más oscuro en la vida de ambos. Dos acos después, Carlos y Lucia estaban en la nueva sede de la Fundación García, en honor al padre de Lucia. La Fundación investigaba accidentes aéreos sospechosos y protegía a testigos de crimes internacionales. Volkov estaba en prisión por múltiples asesinatos y lavado de dinero. Su confesión, grabada por permiso, reabría 6 casos y hacer justicia a decenas de familias. Lucia ahora, de Shabbat, a Costa Rica, las investigaciones de la Fundación. Había terminado el bachillerato con honors y estudiaba criminología en la universidad. Pero sobre todo, había encontrado paz. Carlos, mira esto, dio Lucia anda mostrando una carta. Es de la familia del piloto alemán asesinado por Volkov en 2019. Nos agradecen por haber conseguido justicia. Carlos leo la carta con los ojos llenos de lágrimas. Tu padre estaría orgulloso. Lo sa, respondió Lucia letters. Y sa que, desde Arabia, nos está mirando. Y la Fundación había investigado 23 casos en 2 ecos, brindando justicia a 15 familias y protección a decenas de testigos. Lucia se había convertido en la experta más joven en crimes aéreos de Europa, consultada por fuerzas policiales de todo el mundo. Sabes chemi hsms feliz. Dio Carlos, mientras miraban los jardines donde jugaban los hijos del personal. Dime, respondió Lucia letters esa noche en el aeropuerto. No solo evite morea en paz a vivir de verdad como antes de conocer. Solo era un hombre rico, pero vacío. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza es tener un propósito. Y nuestro propósito es hermoso. Su sonrío. Papá siempre decía que Los Ángeles no tienen a las doradas. Tienen el valor de hacer lo correcto cuando nadie los ve. Tu padre tenía razón, dio Carlos. Y tú eres el ángel que salvo no solo mi vida, sino también mi alma. Cada noche, antes de cerrar la oficina, Lucia miraba la foto de su padre sobre el escritorio y la contaba el de las víctimas que habían ayudado, las familias que habían cancelado, los criminales que habían capturado. Hoy hacemos justicia para otros 2 pilotos, 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 payitos, payitos, pilotos, payatos, payitos, y mañana lo haremos. Por muchos ms. La muerte de su padre no fue en vano. Carlos, quien vendió la mayoría de sus empresas para financiar la fundación, ya no es el hombre más rico de España, pero sus es el más feliz. Aprendió que la verdadera riqueza no se mide en miles de melones, sino en vidas betas. Que el verdadero éxito no está en lo que acumulas, sino en lo que devolves al mundo. Que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que eliges construir con amor, respeto y propósito. Lucia ha demostrado que no importa de dónde vienes, ni cuántos acos tienes,
si tienes el valor de hacer lo correcto, puedes cambiar el mundo. Una chica de 16 años detuvo a un asesino en serie internacional y creó una organización que hoy protege a inocentes en todo el mundo. Su historia ya es leyenda en los círculos de la aviación y la justicia global, pero para ellos es simplemente la prueba de que cuando el valor se encuentra con la oportunidad, no con los milagros. Cada año, en el aniversario de aquella noche en el aeropuerto, Carlos y Lucía organizan una cena especial, se reúnen con su gran familia extendida, unida, no por la sangre, sino por la búsqueda compartida de verdad y justicia durante una de esas cenas. Luisa mira a Carlos con ternura y le dice gracias por creer en una chica sucia y desesperada. Carlos levanta su copa y responde con una sonrisa gracias por creer que incluso un viejo cínico podía cambiar la familia que han construido, la justicia que han traído para tantos inocentes y la paz que ahora habita en sus almas. Todo nació de cuatro palabras gritadas en un aeropuerto, tu avión ha sido saboteado. Cuatro palabras que no solo salvarán dos vidas, sino que transformarán miles. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha recordado el poder del valor y importancia de hacer lo correcto, aunque nadie te ve, deja un like, suscribite al canal para más historias reales que muestran como una sola persona valiente puede cambiar el destino de muchas. Comparte en los comentarios que acto de vala cambió tu vida. Comparte este video con alguien que necesita volver a creer en la justicia. Y si quieres más historias españolas que celebran el triunfo del courage sobre el miedo, activa la campanita. Recuerda, a veces solo hacen falta cuatro palabras en el momento justo para salvar una vida y cambiar el mundo. El valor no pregunta por tu edad ni tu estatus, solo te pide una cosa, haz lo correcto. Nos vemos en la próxima historia que te hará creer una vez más en el poder del valor.